Choose any ATM of your convenience and stand a chance to win gold sovereigns. Lanka Pay. Sri Lanka will enter into an agreement with Russia for cooperation and mutual administration of customs matters. Cabinet spokesperson Minister Vijitha Herath stated that a delegation from the Foreign Ministry will visit Russia at the end of this month, where the BRICS summit will be held to request membership of the organisation. Sri Lanka ha Russiafor අතර රේගු කටයුතු සම්බන්ධිත Approval was granted to the agreement between Sri Lanka and Russia to obtain support for cooperation and mutual administration on customs matters. This MOU is intended to strengthen trade ties with regard to customs matters. Following the signing of the customs MOU, the relevant trade agreement will be signed. The BRICS summit will be held by the end of this month. A Sri Lankan delegation headed by the Secretary to the Ministry of Foreign Affairs will participate in the summit. We expect to request BRICS membership at that summit. බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට මේ BRICS සමාජිකත්වය ඉල්ලා සිටිමු. අදාළ ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් වත්මන් පාලනයේ අදහස මොකක්ද ඔබතුමා? අපි ඒ ගිවිසුමේ තියෙන වාසි අවාසි සාකච්ඡා කළ යුතුව තියෙනවා. දැනට උසාවියේ පිළිබඳ නඩු කටයුත්තකුත් තියෙනවා. එහි විශේෂ ප්‍රශ්නේ මතුවුනේ ඒකකයක් මිලදී ගන්න මුදලේ වැඩිකම ඒ පිළිබඳව සමාලෝචනය කරලා තමයි අවසන් තීරණයක් ගන්නෙ. ඒ පිළිබඳව කිසිදු තීරණයක් මේ සංක්‍රමණීය කාලය තුල අපි කරන්නේ නැහැ. නැවත නෙගෝෂියේට් දාසක් තියෙනවා. ඒක අපි අලුත් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්සේ තමයි ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්නේ. දැනට ඇත්තටම ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එකක් තමයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච යම් කරුණු තියෙනවා. උසාවියේ ඉදිරිපත් වෙච්ච කරුණු තියෙනවා. විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ගේ ඉදිරිපත් වෙච්ච අදහස් තියෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල සාකච්ඡා කරලා තමයි ඒ තීරණ ගන්නේ. The Cabinet of Ministers also made several other key decisions during their second meeting yesterday. Approval was granted to sign a Memorandum of Understanding with the United Nations World Food Programme for the implementation of its regional project to strengthen the climate change resilience of communities in Sri Lanka and India. The two nations are to receive $13 million from the World Food Programme for the project. Approval was also granted to appoint a committee to submit a report on the technological requirements for the implementation of the digital terrestrial television broadcasting project. The Japan International Cooperation Agency has agreed to provide the funds required for the project, which will see Sri Lanka's existing analog television broadcasting converted to the digital format. In another decision, the Cabinet of Ministers approved the termination of service of the officers and consultants appointed to the Office for Overseas Sri Lankan Affairs and the National People's Council Secretariat. The officers were established under the President's office by the previous government, and the relevant employees were appointed on a contract basis.